ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു സാച്ച് മീഡിയ. കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരവിന് ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് ഉണ്ട്, തമാഗോയാക്കി എന്ന് പറയും. ജാപ്പനീസിൽ നമ്മുടെ ബുൾസൈ അല്ല, എഗ്ഗ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവം. ഇത് ജാപ്പനീസ് സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1-2 സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രത്യേക. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ പറയാം. ആരോന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? യമ്മിയാണോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം അത് യമ്മിയൊക്കെ തന്നെയാണോ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. So we bought this for the TamagoYaki, and we need that because it's specially used for TamagoYaki, and the ingredients to do TamagoYaki is 1 teaspoon mirin, 4.5 teaspoon of salt, 1 teaspoon oil, and 1/4 teaspoon soy sauce. Soy sauce. Herku. Soy sauce herku. Okay, let's do it now. So how many eggs? Etra eggs are? 4. 4 eggs. Okay. Because ingane full ingane spread out cheyidittu Yeah. yummy aku. You have to crack it here. No. I'll crack. Oh, yeah. Crack here. No, Amma, you have to make it into like a yeah. This is 1, 2. 2. Do it. I need it. So another one. Okay. എത്രയാണ്? 3? 3 അല്ലേ? 3 4? No, 4. Says 4. 4. And then you mix it. Okay. ഇനി 4. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? And then For more information, visit our website JapaneseCooking101.com. Okay. You may want to use a rectangular shape. Let's begin. okay. So we have to wait. Can I Mix mix into a everything? small bowl. Add So you put the ingredients in there. Okay, 1 salt, teaspoon. salt. Just a Okay. little bit. soy Okay. sauce and mirin. Soy sauce. How much soy sauce? 1 teaspoon. 1 teaspoon. Wait. 1/4 of a teaspoon. Soy sauce. Yeah. Wait, that's. എവിടെ? Oh. Little bit only then. Not too much. But ഇത് കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ. നോക്കാം, പരീക്ഷണല്ലേ. ഫ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു. okay, 4.5. അയ്യോ അത് ബിഗാണോ? കുറച്ച് ബിഗായി പോയോന്ന് സംശയം. But it's okay. മിരിൻ എത്ര? 1 teaspoon. 1 teaspoon. Spread 1 it. tablespoon that is. Tablespoon. Okay. Oh. So this is mirin, guys. Okay. Mirin looks different. Yeah. And 1 tablespoon of oil. All we don't put it in here. Now we mix അല്ല. Don't we? അത് അതിലായിരിക്കും. Oh. No, wait. Okay. No one. And Mix, yeah. heat a tamagoyaki pan at Yeah, you Okay, put the oil. heat. Okay, heat the TamagoYaki pan. high temperature and spread oil. You have to spread the oil. Oil it there. ആയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ. Dry. ആയിട്ടില്ല. കുറച്ച് Pan it വെള്ളം hot കണ്ടോ? വെള്ളം. and pour a thin layer of egg mixture in the pan. So, Amma, you have to, like, when you put the oil, you have to spread it out with a tissue, and then you put a thin layer of that. Okay. Like, you have to do a tissue and use the top. ആയോ? Yeah. You have to put a thin layer of that after the oil. Yeah, it's mixed. Oh, that does not look like. I think you put a bit too much soy sauce in there, but it's okay. It's okay. No, it's okay. It's okay. Okay, now 1 spoon of oil. 1 tablespoon. പ്രഷറൊന്നുമില്ല. 1 tablespoon. Tablespoon. No, take a tissue. Take a Tissue tissue. No, tissue, I know. You have to spread it entirely. See, it's spread. No, like, Now what do I do? you need a tissue. Venda, it's okay. It's already. Okay, and then എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആയോ? I need the mouth. okay, and then now you need to put a thin layer of TamagoYaki. Thin, tiny bit. Then what happens? Tilt the pan to spread the egg. Spread it all.
And we are making a log. Every single section. Let me just First watch one this. does not need to be neat. Okay, and then after that, it'll be already turning into a solid, so you have to push it into the here more. Where are our chopsticks? Are your നമ്മുടെ chopsticks? വലിയ chopsticks, cooking chopsticks. Isn't that the one that Amuma gifted us? Yeah. The one is here. Ayo. Okay. It's okay. That's okay, guys. Like, it's so. Just gather. Oh no, Adi. Let's use this chopstick now. Yeah, sure. Okay, one thin layer. Thin layer. ഇപ്പൊ താഴെ വീണ മുഖത്ത് തെറിച്ചു. Ayo. One thin layer. Okay. Now, I think that was a bit too much, but. അല്ലല്ല കാണിക്കുന്ന. And then you Egg just to one side, either top or bottom of the pan. Then Do it pour again. more egg mixture. pour more egg mixture, and you have to open that one. ഇച്ചിരി തിന്നായില്ലല്ലേ? No, you put it too thick. Okay, it's okay. And then you put like you have to put So another how one. about the heat? Does it have to be low or high? No, it's until like okay now do it. Nah, ആയിട്ടില്ല. I like immediate. Ayyo. So എനിക്ക് Oh no, അത് മതി. It's our first time anyway. It's okay. that's okay. പക്ഷേ പറ്റുന്ന പോലെ ഭംഗിയാക്കാം. എങ്ങനെയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ്? You have to do it with. കാണിക്കേ. I didn't see. Not need to be neat. You can just gather the egg to one side, either top or bottom of the pan. Then pour more egg mixture. After the new layer had set, roll the egg to the other side. And you will Okay, put it thin, very thin. Very thin. Okay. Yeah. You have to open it, and then like open it so it can go in there. ഇല്ല ആയിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്. കാണിച്ച്. this process No, it has to go in. See, you have to pick it up, set. and you have to pick it up and put it in there. എങ്ങനെ? I didn't see. Pick it up and go inside. Let the egg go in there. And go in here. Okay. Ayyo. It's okay. ഫ്ലോപ്പായ Now I have to roll it. Yeah, you have to roll it. Okay. I'll take a It's photo difficult, of this. no? കുറച്ച് difficult ആണ്. അത്ര easy അല്ല. Okay, not too bad. Okay, now I have to roll You have to all keep the rolling way it. Yeah. all the way up here. Ayyo. All the way up here. Okay. Okay, it doesn't need to look neat. Okay, now put another one and keep doing it. അല്ല ഇത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റണ്ടേ And you will repeat this process until all the egg mixture is It's gone. The key is that you want the egg to be cooked, Mali. but not completely dry, so that the thin layer will stick to the log. You can use chopsticks or small spatula to do Ayyo. this. Chidi lasai. This is after 4 to 6 layers and it started to look thick. If you want a smaller or thinner tamagoyaki, you can just use 2 to 3 eggs and reduce seasoning. കേൾക്കുള്ളൂ Yeah. Finally, you can lightly press it with the chopsticks to shape evenly. Now we are doing the same thing. So no, you just basically need to keep it doing it again. Keep doing this. This is the first time, but it's okay. It's okay, but we are. ഓക്കെ ആണോ See, it's coming up. Yeah, It's coming up. I need you. Now we have ഇനി to വീണ്ടും put. ചെയ്യോ Yeah. Until ഇത് കഴിയുന്നവരെ. Okay, just now. Okay. Yeah, it's okay. It's okay. It needs to come here. Yeah, just lift it. Lift it a little. Okay. Now flip it. ആയിട്ടില്ല വരട്ടെ കുക്കാവട്ടെ. Okay. Now flip it. Okay. Off fire. Okay. Now it's time to flip. Chopstick use it, Lily. Sure. Okay. You. It's okay. It's okay. ഇനിയുണ്ടോ ബാക്കി ഉണ്ടായി Yes. 4 മുട്ടയാണോ നാളെ അരവണ ലഞ്ചിന് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം കൂട്ടിട്ടില്ല നാളെ. ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്ത് വെക്കും. അത് ഫുൾ തീർന്നിട്ടില്ല. Circle. It's okay. Okay.
Chiri, no. That's a bit too thin, Amma. It's too thin, nice. Too thin ആയോ? പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ലെയർ വരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ. That looks broken, but it's okay. It's okay. ഇത് ഫുൾ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ ഇടണ്ട. ഇട്ടോ ഇനി കുറച്ച് ആണോ? ഫുൾ ഇടണോ? എന്നാ ഫുൾ ഇട്ടോ. ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി കുറേ സമയം എടുക്കും. ഓക്കെ. Do it. Wait, no. Chili. അത് കുറച്ച് അധികം അധികമായാലത് ചിലപ്പം കരിയോന്നറിയില്ല. But it's okay. Let's see. And we'll clean this. Yes, sir. ഫ്ലെയിം കുറവല്ലേ? Korava, ചിലപ്പോൾ good. കരിഞ്ഞു പോകും. So it's good for a first time attempt. Yeah. Flip it. Flip that good thing. Okay, just do it. Just do it. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്കാവും. That's my worry. Oh, it actually looks like a TamagoYaki now. Does it? Maybe. Who knows? Maybe let's get it here. Ayo, Ichire. It's okay. Flip it. Okay, എത്ര മതിയോ? No, flip it. ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ കുക്കാവണ്ടേ? Adi- ഈ ഭാഗം. That's okay. It's okay. Just do it. Okay. Adenda patti. അതതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു പീസ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തില്ലേ? ഇനി ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ്ലി പ്രസ് ദിസ്. Yes. വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. Yeah, now we're done. We're done. So who made the tamagoyaki? Me and you. Oh, And this person. look at our tamagoyaki. Yes, sir. Yes, sir. നമ്മുടെ തമാഗോ യാക്കി റെഡിയായി. Yes, sir. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ? ആരോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആരോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ? എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. എങ്ങനെയുണ്ട്? taste ചെയ്തില്ല. Put it on a plate. Okay. Put it on a plate. Yo. Put it on a plate. Put it on a plate. കുറച്ച് ചൂടാറണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോ? Put it on a plate. അത് wait, Oh, you want to cut it? Okay, I want to cut it. ചൂടുണ്ടോ? ചൂടുണ്ട്. ഓ എന്നാ ആവി വരുന്നു. Yes. Thin slice. കുറച്ച് thin slice. Thin. You want me to cut it? Oh, I want to cut it. You I want want to to cut cut it? it. അയ്യോ, This is a ഉപ്പൊന്ന് birthday. നോക്കട്ടോ. Thin slice ആക്കാറാ ആ എന്നാലും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ എന്നിട്ട് cut കഴിക്കാം. ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ ചൂട് Okay, മാറും. nice. The next one. ഓക്കേ. ചൂടുണ്ട്. ഓക്കേ. Now, do you want to cut like more? No, I don't. ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. Only then this tamagoyakis are like very Some of them are thin. അത്ര ചെറുതാക്കണോ? അത്ര വേണ്ട അല്ലേ? Okay. Okay, I'll eat this one. Okay. Or this one. Yeah, I'll just eat this one. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്? ചൂട്. എന്താണ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? പറ എങ്ങനെയുണ്ട്? Good. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ? ചൂടാണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? ഇനി ആരോ ചെയ്തോളൂ ഒറ്റയ്ക്ക്. See. Let's see the inside of tamagoyaki. എവിടെയാണ്? ഓക്കെ No, yeah, it's not bad. It's okay. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തമാഗോയാക്കി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബൈ പറഞ്ഞാല്. Bye bye.